Naam, sodakta kabisa mpenzi mtazamaji, natumai kwa ubuheri wa afya popote pale ambapo unaendelea kutegea habari hizi za Lookup Taarifa jioni ya leo. Mtazamaji, kuanzia mwaka ujao Januari utakuwa na uwezo wa kuelekea JKIA na kisha kuchukua ndege hadi kule Afrika Kusini, maeneo kama Durban, upate kujivinjari na kisha kurejea humu nchini, iwapo tu utakuwa na uwezo wa kifedha. Tutakuwa na kueleza ni vipi utakavyoweza kufanya hivyo baada ya vidokezo. Rais William Ruto na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini wakutana katika ikulu ya Nairobi kujadili uhusiano wa kibiashara na kidiplomasia baina ya mataifa haya. Marubani wa KQ waliogoma warejea kazini, huku kawaida ya usafiri ukirejea JKIA. Sijasikia ati mtu yoyote ati ameharibikiwa ati na samaki yenye tunauzanga. Na wakitaka ati tuache hii kazi, serikali tutafutie kazi nyingine, hatuwezi kataa. Wakazi kaunti ya Meru wahimizwa kuwa waangalifu zaidi kufuatia visa 14 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa kipindupindu. Afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma imeweka ombi la kutupilia mbali kesi ya ufisadi inayomkumba naibu rais Rigathi Gachagua. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Leo wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Filista Adundo. Shughuli za usafiri zimerejea kama kawaida katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenyatta. Hii ni baada ya marubani wa shirika la ndege la Kenya Airways kusitisha mgomo na kurejea kazini. Ndege nyingi zimewasafirisha abiria na mizigo katika sehemu mbalimbali duniani ikilinganishwa na wakati wa mgomo. Mgomo huo ulichukua siku 4, umekuwa ukiwaathiri maelfu ya abiria. Shadra Kariria na taarifa hiyo. Hali ilikuwa hivi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta. Sehemu hii ambayo wakati wa mgomo ilijaa wasafiri waliokuwa wakisubiri kurejea kwa shughuli za usafiri ilikuwa wazi, kuashiria kuwa mgomo umesitishwa na marubani kurejea angani. Marubani hao pamoja na shirika la KQ sasa wanakumbwa na jukumu nzito la kuhakikisha kuwa wanafuta aibu ililolikumba shirika hilo. Akishukuru mahakama ya Leba kwa kuamuru marubani kurejea kazini, maneja wa kampuni hiyo ya KQ amesema kuwa safari ya kurejesha uaminifu kwa wasafiri wa ndege hiyo haitakuwa rahisi. Siku 4 zilizopita, maelfu ya abiria wa Kenya pamoja na wa nchi za ng'ambo wamekuwa wakishinda mchana kutwa katika uwanja huo wa Jomo Kenyatta pamoja na mabegi yao wakisubiri kusafiri. Well, they just told me my flight, there's no flight. And unfortunately, the most annoying aspect is that since yesterday I've been trying. Traveling to Johannesburg this morning. I was supposed to travel tomorrow according to what I was told, but good enough, they have changed it, so I'm going to travel this morning. It had been a hectic. I remember 2 days ago I had to sleep in Johannesburg. You know, there was no flight. I lost my phone because I was being tossed back and forth, go check this, go check that, and someone picked my phone. I could not get it. Japo marubani wamerejea kazini, ndege zinazoelekea taifa kama vile Marekani bado hazijaanza kusafiri. Ndege ya kwanza ikitarajiwa kutoka katika uwanja wa Jomo Kenyatta
kwenda jijini London, Marekani hapo kesho mchana. Ni jukumu la shirika la KQ sasa kuhakikisha kuwa litajipata katika hali hiyo katika siku za usoni. Ila swali ni je, vipi kuhusu marubani waliokuwa wameliandikia shirika hilo kuomba nafasi za ajira baada ya shirika la KQ awali kutangaza kuwa wataajiri marubani wengine wapya? In any case, like I said, we've already started disciplinary action and we've already started recruiting new pilots. Na je, marubani hao watapata haki licha ya mahakama kuamuru kurudi kazini? Hata hivyo, Rais William Ruto na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo wameitaka kamati iliyoteuliwa kuhakikisha kuwa mashirika ya ndege ya nchi hizi mbili yamefanya kazi kwa pamoja kuharakisha mchakato mzima wa makubaliano ili katika kuboresha usafiri na kutumia nafasi iliyopo katika nyanja hii ya kuafiki faida kubwa. Shadrack Kareria, Lookup TV. Kwingineko, afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma imeweka ombi la kutupilia mbali kesi ya ufisadi inayomkumba naibu rais Rigathi Gachagua ya kufuja fedha takriban bilioni 7.3 za umma. Afisi hii imesema ombi hilo limetokana na kukosa ushahidi wa kutosha na idara ya DCI kutofanya uchunguzi vikamilifu. Edwin John Mukora na taarifa zaidi. Katika ombi lake kwa mahakama inayoshughulikia kesi za ufisadi ya Milimani mbele ya hakimu Victor Wakumile, afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji imesema kukosa ushahidi wa kutosha na idara ya upelelezi ya DCI kukosa kufanya uchunguzi wa kutosha ndio imepelekea kuomba kutupiliwa mbali kwa kesi inayomkumba naibu wa rais Rigathi Gachagua na washtakiwa wengine 9 wanaoshtakiwa kuvunja fedha za umma kwa njia zisizo halali. The second one is dated 9 December 2021. Afisi ya DPP kupitia Bimurugi imesema ilipitia kesi hiyo na kudhibitisha kuwa ushahidi uliowasilishwa haukutosha kuwashtaki washtakiwa. So in this matter, the DPP relied on the threshold test based on the available evidence and with the expectation that the additional evidence will be availed before the hearing of this matter commences. Hii ni baada ya mkuu upelelezi wa kesi hiyo Obadia Kuria kukiri kwenye hati ya kiapo ya tarehe 15 mwezi wa Oktoba kuwa aliyekuwa mkuu wa idara ya DCI George Kinoti alimlazimisha kuwashtaki washtakiwa na kutokea hapo akakosa kupeleleza kesi hiyo kwa kina na kwa muda ufao. We report to our boss on what we have done. We get directions. We follow the directions. That's how we work. Does your paragraph 6 make it clear that you are to charge the accused persons whether or not there was evidence? That's what it says. Charging is a different issue. Ours was to make recommendations. You are to make recommendations, yes, for charging whether or not there was evidence. Based on the evidence that had been collected that far. Kesi nyingine ambazo zimetupiliwa mbali na afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma ni ile ya waziri wa mambo ya kijinsia Aisha Jumwa ya kufuja milioni 19 fedha za maendeleo ya eneo bunge, kesi ya waziri wa ukulima Midhika Rinturi na ile aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Power Ben Chumo. Kesi hiyo itasikizwa hapo kesho tarehe 10 mwezi wa Novemba mwaka huu katika mahakama hiyo ya Milimani. Edwin John Mukora, Lookup TV. Na kwingineko, kuanzia Januari tarehe 1 mwaka ujao, Wakenya wataruhusiwa kuzuru Afrika Kusini bila kuhitaji visa. Hii ni mojawapo ya makubaliano yake rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa na rais wa Kenya William Ruto walioafikia katika mkutano uliofanywa katika ikulu ya Nairobi hii leo. Rais huyo ameanza ziara yake ya siku 2 rasmi hii leo akitarajiwa kufanya mkutano na baadhi ya wafanyabiashara nchini hapo kesho. John Mukora, John Omari na mengi zaidi. We agreed that indeed Kenyans should be able to visit South Africa without requiring them to have visas, and that this dispensation will commence on the 1st of January in 2023. Wakenya sasa wataruhusiwa kuzuru Afrika Kusini bila kuhitaji visa. Hii ikiwa baadhi ya makubaliano
yaliyoafikiwa na marais wa mataifa hayo mawili wanaponuia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia baina yao. There are 3 memoranda of understanding and 1 agreement on cooperation in the fields of correctional services, cooperation in the fields of housing and human settlement, cooperation between Kenya School of Government and the National School of Governments from South Africa, and the agreement on audiovisual co-production. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. Rais Ramaphosa pia alizungumzia umuhimu wa kuzingatia matumizi ya nishati safi, huku akikiri kuwa mabadiliko ya tabia nchi ni swala muhimu linalohitaji kupewa kipaumbele. The reality of this matter is that climate change is here. It's here and we have to address it, whether we like it or we don't. Climate change is serious, but at the same time we need to make sure that the more developed economy countries that have contributed greatly to the climate damage should be the ones who carry the burden of making sure that the loss and the damage that developing economy countries like South Africa and Kenya are properly compensated. Rais huyo anafanya mkutano na baadhi ya wafanyabiashara nchini kabla ya kukamilisha ziara yake ya siku 2 hapo kesho. John Omari, runinga ya Lookup. Sasa kwenye masuala ya afya ni kuwa kaunti ya Meru imeripoti visa 14 vinavyoshukiwa kuwa vya mkurupuko wa kipindupindu, ambapo watu 11 kati yao wamelazimika kulazwa katika hospitali mbalimbali katika kaunti hiyo, huku visa 5 vikithibitishwa katika maabara kuwa kuna viini vya kipindupindu. Visa 14 vinashukiwa kuwa vya mkurupuko wa kipindupindu huko Meru. 11 ya watu hao wamelazwa katika hospitali mbalimbali katika kaunti hiyo, na visa 5 vimethibitishwa katika maabara. Kwa sasa, kisa kimoja tu ndicho kimethibitishwa na mwathiriwa amelazwa hospitali na wengine wote kuruhusiwa kwenda nyumbani. We are here to give a press statement on cholera outbreak alert and also the situation of the same in our county, Meru County. Wakazi wa Meru wametahadharishwa kuhusu ugonjwa huo na kuombwa kuripoti kisa chochote kwenye kituo cha matibabu. Naibu gavana wa Meru Isaac Mutuma ameonya wakazi dhidi ya uuzaji na ulaji wa vyakula barabarani ili kukabiliana na ueneaji wa ugonjwa huu wa kipindupindu. It can easily be prevented through appropriate hygiene and sanitation measures. The department commenced response activities which includes field investigations, risk communication, community engagement. Suala la kunawa mikono na maji yanayotiririka na kula chakula kilichopikwa vizuri limesisitizwa kwa wakazi wa Meru. Ugonjwa huu wa kipindupindu unaweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kwa urahisi na huenea kutokana na unywaji wa maji machafu na ulaji wa chakula kilicho na viini vya kipindupindu. Tuhakikishe ya kwamba tumenawa mkono yetu na maji ambayo inatiririka. Tuhakikishe ya kwamba chakula kenye tunakula kimetayarishwa na njia ya usafi, sababu tunajua hii ni njia moja ambaye inaeneza huu ugonjwa kwa njia ya haraka sana. Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Koome Muthuri amethibitisha mkurupuko huo na kuomba wakazi kushirikiana na serikali ili kupunguza kuenea kwa kipindupindu, kwani ugonjwa huu unaweza kuzuiwa kwa kuzingatia usafi wa kibinafsi na usafi wa mazingira. Mkurugenzi mkuu wa afya ya umma Monica Kagwima amesema kuwa wameweka mikakati ili kufunza umma kuhusu ugonjwa huo na jinsi ya kujikinga dhidi yake. Tunaomba kila mmoja wetu ashirikiane na sisi. Tuhakikishe kuna usafi. Grace Murithi, runinga ya Lookup.
Na mtazamaji, visa vya kipindupindu kuenea vimekuwa vikigonga vichwa vya habari ya hivi karibuni ikiwa kutoka kaunti ya Kiambu. Hivyo basi endelea kujichunga popote pale ulipo. Kufikia hapo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke manake tunarejea na mengi zaidi. Welcome, you're watching The CEO. On this show, where we invite masters, captains of industry. It's all about working in teams. Customers are happy, it's a good month, the markets are good. I mean, those are very exciting moments. Ladies and gentlemen who tell us where and how to find money and put money in our pockets and how to go about doing business in the best possible way. For me, I'm not serving myself, I'm serving community. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi, mimi na mwenzangu Philista Adundo. Pendekezo la mbunge wa Fafi Sala Yakub la kutaka katiba ibadilishwe ili kuondoa kikwazo kinachomzuia rais aliyeko madarakani kuongoza kwa zaidi ya mihula miwili ya miaka mitano limeibua hisia mseto. Wataalamu wa masuala ya katiba wanahoji wazo lake ni hatari kwa nchi na linaweza kurudisha taifa katika uongozi wa chama moja pamoja na kuhujumu misingi ya demokrasia. Mwanahabari wetu Henry Tende amelivalia njuga wazo hili kwa kupata maoni ya wataalamu na hii hapa taarifa yake. Kwa muda sasa mbunge wa Fafi Sala Yakub amekuwa maarufu katika vyombo vya habari. Pendekezo lake la kutaka mjadala uanzishwe kubadili katiba ili kutoa marufuku inayomzuia rais kuongoza kwa zaidi ya miaka 10 likikashifiwa na viongozi wa mirengo yote miwili, wengi wakitaja usemi wake maoni ya kibinafsi yanayoweza kulirudisha taifa katika uongozi wa imla wa chama kimoja. Kulingana na wakili Elkana Mogaka ambaye ni mtaalamu wa sheria na mchanganuzi wa masuala ya katiba, wazo la Sala Yakub ni ngumu kutekelezwa nchini kwa kuwa katiba imeweka misingi mikali ya namna kipengee cha katiba chafaa kubadilishwa. Article 134 has talked about the presidential term limits, and these in fact state that the president does run for office 2 times and can be a president for up to 10 years in total. If they were to try and change this, they would have to pass a motion in parliament,
with 75% of the vote going, after which they would have to call for a referendum, and before a referendum is called, you would have to raise 1 million supporters from Kenya, which I do not think is very possible. Aidha, Mogaka na hoji wazo hilo halifai kukumbatiwa kwa kuwa litaua demokrasia nchini pamoja na kuwanyima wa Kenya wenye ari ya kuliongoza taifa nafasi ya kufanya hivyo. Kenya has been a country that has fought for multipartyism from 1992 when we succeeded to get it, and since then I think we really did want to have term limits on our presidency so that different ideas from different regions of this country could be heard. We are not a country of a one-party state anymore, and I believe that this is just a lot of hullabaloo and hot air at the beginning. So even before we discuss the processes, we should really look at the veracity of what this information is. It has not been brought to a tabled motion in Parliament, and it is unlikely to do so. You might just be seeing that this is a misdirection on other issues that they might be wanting to raise. Iwapo mchakato huo utaanzishwa hadi kufika hatua ya kura ya maoni, wakili Mogaka ana uhakika mswada kama huo utalambishwa kivumbi na Wakenya, akikariri taifa limepiga hatua kubwa za maendeleo na jaribio la kutaka kuhujumu maendeleo haya haliwezi kuruhusiwa. Kenyans are a democratic country, and we have evolved very far and very fast in the past 50 years. And I do not think we want to roll back to 1992 after making 30 years of progress to the next stage of our lives where we are. Kenya is a country of term limits. We probably want a Muslim president, Kisii president, even though we have not had one in standing since Simeon Nyachai. You do know there are people from all over the country who have a lot of qualifications to lead. Kwa sasa pendekezo la Sala Yakub litabakia maoni yake binafsi, na iwapo ataendeleza mjadala huo lazima atoe vizuizi vilivyowekwa na katiba kabla ya kura ya maoni. Henry Tende, Lookup TV. Na mtazamaji, tukisalia kwenye mjadala huo wa muhula wa rais, ni kuwa katika Sauti ya Mwananchi tunawauliza wananchi maoni yao kuhusu mjadala wa muhula wa rais. Malona Lando analeta maoni yao. Leo katika makala yetu ya kila siku ya Sauti ya Mwananchi tunauliza Wakenya, je, ni vyema mihula ya uongozi ya rais kusawazisha na miaka? Haya ndio baadhi ya maoni. Kuhusu hiyo mambo ya presidential, kuongeza miaka ndio itakuwa sawa, mwananchi ndiye atafinyika, maisha imekuwa ngumu. Maoni yangu mimi ningesema ni heri tutumie ile katiba ya kitambo, mtu anaongoza mihula 2 anatoka. Sitakubaliana nalo, na hii ni kuenda kinyume na sheria. Sasa tuko na katiba yetu ambayo imeweka limit ya ile wakati president anafaa kuongoza nchi. Na sasa hii president vile ameingia katika hii kiti anafaa afuate ile katiba vile ilikuwa imetengenezwa hapa awali. Hii mambo ya kupatisha katiba na ndegeni hii ni kumisa mwananchi. Naona kama tunataka kurudishwa zile enzi za huko nyuma. Sasa mtu venye anataka kutawala venye anataka ile miaka anataka. Hii miaka ingine tumepita nyuma ya mambo ya ukoloni, mambo leo dictatorship hatutaki. Tuko wengi hii Kenya, sio mtu mmoja ndiye yako kwa hii Kenya. Tuko 42 tribes. Mimi nataka hata mtu aende miaka 5 anaondoka. Tukaone kitu kila mtu aongoze, tuone maongozo yake. In life you have to keep exchanging things, so let the old go, let the new come. Let us maintain our constitution. Hiyo mambo ya miaka haina shida, so ni uamuzi wa wananchi wenyewe, wanaweza kukaa chini waweze kuongea, waweze kuona vile wataweza kutatua hilo jambo. Hayo ndio baadhi ya maoni ya Wakenya kuhusu swali letu la leo, huku wengi wakionyesha kutokubaliana na jambo hilo. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Marlon Alando, Nairobi. Na mtazamaji, tukielekea kule kaunti ya Kisumu, ni kwa kufuatia vifo vya samaki kaunti ya Kisumu vilivyogharimu wakulima wa samaki mamilioni ya pesa, serikali ya kaunti hiyo sasa kupitia gavana Anyang' Nyong'o imetoa shilingi milioni 300 itakayotumika kununua samaki wadogo na chakula chao. Kulingana na Nyong'o, samaki hao walikufa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tupate mahojiano ya mwanahabari wetu Daniel Nebede. My government is greatly concerned by the massive losses incurred by the cage fish farmers in the lake. This is because they offer employment to many people and help supplement fish supplies in the market. We will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches
to help them restock and recover the losses. These are mainly the cage farmers who have experienced extreme losses of their fish during this time. Fact-finding mission was undertaken by Kenya Marine and Fisheries Research Institute in collaboration with other government agencies between the 10th to the 17th of October this year. What is happening in the lake is a natural but complex phenomenon that has affected the entire region, including all the counties straddling Lake Victoria. The same has been reported in Uganda and Tanzania. These, we strongly believe, could be the benefits, that could be the effects of climate change.